Hello students, welcome back to All About Nursing channel. So today's video is going to about the osteoarthritis. So what is osteoarthritis? So osteoarthritis is a long-term chronic and degenerative disease of synovial joint characterized by the deterioration of the hyaline cartilage in the joints, which results in bones rubbing together and creating the stiffness, pain and impaired movement. So basically what কি হয় না osteoarthritis এটা একটা লং টার্ম ক্রনিক ডিজিজ যেখানে ডিজেনারেশন হয়, মানে যেখানে মাসেলস বিশেষ করে আমাদের যে সাইনোভিয়াল জয়েন্ট আছে সেই জয়েন্টটার ডিজেনারেশন শুরু হয়। ঠিক আছে, তার ফলে কী হয় না পেশেন্টের ডিটোরিয়েশন হয় ইন দ্য মুভমেন্ট, স্টিফনেস, দ্যার ইজ পেইন। ওকে, so in this synovial, so we have the anatomy of the in the osteoarthritis cases, the anatomy basically it denotes the joints. Okay, basically the knee joints. Okay, so knee joint is the largest knee joint of the body. Okay, and it is the synovial, one type of synovial joint. So this is the knee joint, you can see. So there are different cartilages are there, and this is a patella bone, patella tendon, this is patella tendon. Okay, tibia and fibula. So this is a knee joint and there are different ligaments and cartilages are there. So the function of knee joint support the weight of the body. It knee provides the stability, knee absorb the shock, any kind of trauma. Okay, so what are the risk factor যদি আমরা ধরি অস্টিওআর্থ্রাইটিসে? তো যদি আমরা সেটাকে ইন বুক ইন পেশেন্ট করি, ইন রিয়েলিটি অ্যাজ আ কেস প্রেজেন্টেশন, সো ইন বুক আমরা যেটা দেখি সেটা হচ্ছে ইটিওলজিক্যাল ফ্যাক্টর, দ্যাট ইজ তোমার হচ্ছে হেরিডিটি থাকে, মানে তোমার পেশেন্টের ফ্যামিলি হিস্ট্রি, যদি হরমোনাল স্ট্যাটাস ইমব্যালেন্স ইন কেস অফ মেনোপজাল পেশেন্ট। ওকে, যদি মেনোপজের ক্ষেত্রেও ওটা মোস্ট প্রিভেলেন্ট দেখা যায়। দেন হচ্ছে ওবেসিটি কেসেস, হাই বোন মিনারেল ডেন্সিটির ক্ষেত্রে, এজিং, মেকানিক্যাল ফ্যাক্টরস লাইক ট্রমা, জয়েন্ট শেপ অ্যালাইনমেন্ট, ট্রমার কারণে বা জয়েন্ট শেপ অ্যালাইনমেন্ট চেঞ্জ হয়ে যাওয়ার কারণে সেটা হতে পারে। এবং আমরা যদি দেখি অ্যাজ আ কেস প্রেজেন্টেশন ইন কেস অফ রিয়েলিটি ইন পেশেন্টস, there are more common cases due to the obesity or injury. Okay, etiological factor same, obesity, increasing bone density, gene, ঠিক আছে, genetic factor. It's coming to pathophysiology. তো ইটিওলজিক্যাল ফ্যাক্টর যেগুলো ছিল, যে অলরেডি এজড পেশেন্ট, হরমোনাল ইমব্যালেন্সেস, then হচ্ছে age more than obesity, so those are the causes and that leads to reversible matrix degeneration. So synovial matrix degeneration start হয়, তার ফলে কি attempts to repair and that leads to irreversible matrix degeneration, that leads to synovitis, okay, inflammation of the synovial joint, and that leads to cytokines incipient joint. So basically সেখানে inflammatory process down হচ্ছে, and that leads to loss of cartilage and that leads to progressive osteoarthritis. So what are the signs and symptoms we can see? That is pain, basically দেখতে পাওয়া যায় পেইন, যেটা ভ্যারিয়েবল ওভার টাইম। মর্নিং স্টিফনেস দেখা যায়, যেটা হচ্ছে লেস দ্যান 30 মিনিট স্টে করে। সোয়েলিং দেখা যায় জয়েন্ট এরিয়াতে। রেঞ্জ অফ মোশন, মানে ক্রেপিটাস সাউন্ড পাই আমরা ডিউরিং রেঞ্জ অফ মোশন। ডিফর্মিটিস ইন লেটার স্টেজেসে শুরু হয় ডিফর্মিটিস। ওকে, অ্যান্ড রিফ্লেক্সেস পাওয়া যায় না, অ্যাফেক্টেড সাইডে রিফ্লেক্সেস, ডিক্রিজ রিফ্লেক্সেস হয়। অ্যান্ড কমনলি যেটা পেশেন্টের মধ্যে দেখা যায় স্টিফনেস, অ্যাক্টিভিটি ইনটলারেন্স, পেইন। ওকে, then the investigation, what we can do, diagnostic test, x-ray, any kind of radiological study, mainly x-ray. ওকে, দেন হচ্ছে জয়েন্ট ফ্লুইড অ্যানালাইসিস করতে পারি আমরা, ইএসআর, সি রিঅ্যাক্টিভ প্রোটিন কোনো ইনফেকশন বা মাইক্রোঅর্গানিজম গ্রোথের জন্য। এমআরআই করতে পারি আমরা ফর দ্য রেডিওলজিক্যাল স্টাডি টু আইডেন্টিফাই দ্য লোকেশন অ্যান্ড দ্য এরিয়া অফ জয়েন্ট ইনভলভমেন্ট। দেন আমরা ব্লাড স্টাডিজ, অ্যানালাইটিক স্টাডিজ করতে, ব্লাড স্টাডিজ, সিবিসি এগুলো করতে পারি। আর্থ্রোস্কোপি করতে পারি অ্যান্ড বোন স্ক্যানও করতে পারি। সো ম্যানেজমেন্ট, মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট, ফার্মাকোলজিক্যাল ম্যানেজমেন্ট আমরা ইউজ করতে পারি, যেখানে হচ্ছে কোনো ড্রপ প্রোটেক্টিভ এজেন্ট ইউজ করতে পারি, অ্যাসিটামিনোফেন অ্যাজ আ পেইন মেডিকেশন, এনএসএইডস। ওকে, অ্যান্ড কক্স-2 ইনহিবিটর, যেটা হচ্ছে তোমার ইটোরোকক্সিব ইউজ করতে পারি, ওপিওয়েডস, ট্রামাডল ইউজ করতে পারি। এছাড়া আমরা ইন্ট্রা আর্টিকুলার ইনজেকশনস ইউজ করতে পারি টু রিডিউস দ্য পেইন, অ্যান্ড গ্লুকোকর্টিকয়েডস ইউজ করতে পারি। ওকে, অ্যান্ড অ্যান্টি অস্টিওপোরোটিক
ট্রিটমেন্ট ইউজ করতে পারি আমরা, লাইক নিউট্রিশনাল ডায়েট থেরাপি, ইনক্রিজ ইন ফ্যাটস, হাই ইন ওমেগা 3, ওকে, অ্যান্ড এক্সেসিভ অ্যামাউন্টস অফ অ্যানিমাল প্রোটিন, এগুলো ডিক্রিজ করতে হবে পেশেন্টকে ইনটেকটা, অ্যান্ড প্রসেস ফুডস, অয়েলস, ভেজিটেবলস অয়েলস, এগুলো অবশ্যই অ্যাভয়েড করতে হবে। সো দ্যাট কাইন্ড অফ ট্রিটমেন্ট দ্যাট শুড বি গিভেন, অ্যান্ড ফিজিওথেরাপি, উই ক্যান ডু দ্য ফিজিওথেরাপি to improve the movement of the joints. Surgical, there are basically the definite treatment is the surgical therapy. So we can do joint realignment, we can do TKR, total knee replacement, or partial knee replacement we can do. So that is a definite treatment. But in the medical treatment that I already told, that is the symptomatic treatment, only the pain medications, or we can use the like glucocorticoid, inflammation reduce করার জন্য. But basic for that osteoarthritis, that treatment is knee replacement, total knee replacement, or it can be partial knee replacement, TKR. So nursing management, pre-operatively we can write like nursing management, like assessment, and the post-operative there should be different managements. But the nursing diagnosis we can write, that is impaired physical mobility. Next we can write acute pain, then risk for infection, okay, knowledge deficit we can write, and imbalanced nutrition, insomnia, all we can write.